asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi ziar. bu ko defee ñoom bu ñu ñëwee ñu teg si ñu ngi jégalu nag suñu président yàlla dafa dogal moom ak délégation bi mu àndal démb dañu gis dernier féri bi ba tax dañu fanaan sax fële ci góor bi ba tey dañu yegg si léegi nii loolu moo waral gàllankoor bi pour ñu mën a teel a tàmbali ñu ciy jégalu ñëpp. waaye comme niñ ko daan def rek dañ daan def lépp lu ñuy tàmbali ci kàttanu yàlla dañuy bëgg ku nekk def ñaan ku nekk ci sa diine ku nekk di dem ci sa xalaat ak sa yéene ba nga xamante ne bii dinañ tàmbali mbir mi ci bismillah rahmaan rahim yeggaluñ ko ci alhamdulilah rabbil alamin ñu ànd ak ki nga xam ne mooy doyen bi ci kilifa bi nga xam ne moo mag ci jataay bi ci borom ndombu tànk yi fi teew muy ndey ji réew de Yoff grand ndey ji réew de Yoff El Hadji Maguette Samb ñu bëggoon jox ko kàddu gi rek mu def ñaan bu ko defee ñu mën a ubbi jataay bi ndax xat na te bëgg nañ wax dëgg yàlla mu yaatu te jàppandi incha allah rabbi ngeen baal ñu am
Sénégal ñu ngi leen di nuyu te di ci jiital suñu ambassadeur Ndakaaru Sénégal ñu nuyu ak coutume bi mu ngi leen nuyu def rek lañ daan def comme commencé jot na def Fatiha salaatul Fatiha Fatiha rek nas ak salaatul Fatiha ñaan yàlla mbir mi ñu andi fii yal na ko yàlla jubal gaaw ci barke yoon def Fatiha salaatul Fatiha Fatiha rek nas salaatul Fatiha bismillahi mina shaytaani yàlla dogal na nee na ci xat-xat yi ñu ngi ci yoon bi ñëw waaye yëg seen bi loolu itam ñu ngi ciy jégalu xanaa yaakaar nañ ne itam ñi fi ëpp rek dégg nañu wolof bi waaye bu yëg see rek incha allah luñ fi waxtaane bu soobee yàlla mu jottaliwaat ko bu mu gën a leer ci bopp yi léegi dañ bëggoon jox présidium bi pour que ñoom ñu ubbi officiellement nga xam ne mooy démarrage yu liggéey bi ñuy demander monsieur l'ambassadeur incha allah ñu seet ni mu ko xalaate rek. Député bi waaw mooy nekk député yi Foni Kansala Honorable Musa Amul Nyasi moo nekk na le then the other one you have Malik Ngom President CNL. moo nekk ci réunion honorable au conseil territorial. Your Excellency is the one. Then next to him you have the Governor of West Coast Region, Mr. Lamid Sane. Next to him you have the Ambassador, Senegal Gambia Secretariat, Mr. Fode Sek. Then you now have the Chairman of Council Trust, Alaji Sekulabaji, and the President of CNL, Majek Amajik Samba Lejiro. Excellent. So these are the people on the high table. Then you have More Cham Ndoi Saltige Jenny Bram. Moussa Niang, chef de penc Thiawlène Kouyer. You have Moussa Niang, Chef de penc. chef de penc. You have Saliou Jong. Saliou Jong. Jong. Laman de Sangalkam. Yeah. Je m'appelle Saliou Jong. Laman de Sangalkam. Et chargé de mission du directeur du Sénégal. donc programme bi premier point moo nekkoon présentation CNL donc dañ anticiper ñu dugg si ñi ambassadeur moo doon ñaan rek pour ñu wax ñi nga xam ne ñooy kilifa yi fi teew pour ñu xam ñoom nan la ñuy ràññeente ci présidium bi ba mën a doxal liggéey bi ubbi loolu mooy njëlbeen buñ si noppee si la ñuy jublu si présentation wu CNL bi lan mooy yitteem taxawaayam fan la jëm ak lu mu bëgg buñ ci noppee ñu jox consolatrice bi nga xam ne mooy partenaire bi ñu am fii si Gambie fas yéene joxanteeg moom loxo liggéey moom tam mu wax mooy kan ak nan la fas yéene taxawee bu ñu paree mooy kayit yi ngeen yor seen kanam loolu mooy programme léegi dañu bëggoon kilifa yi dimbali ñu rek defal ñu ouverture officielle bi bu ko defee ñu topp programme bi li mu tëdd
pour mu gën a yóbbu ci nit ñi xam fu ñuy toll. waaw loolu lañu xalaat. nuyu bu baax di sant sama kilifa parce que bi ma génnee école ba ñëw affaires étrangères nekk diplomate ambassadeur Fodé Seck mi moo doon secrétaire général ministère affaires étrangères moo ma dalal moo ma teg ci yoon ba mu mën a nekk fi maa ngi koy sant bu gërëm ma bu ngeen xàmmee ko bu baax la waaw monsieur le gouverneur de Birkama honorable député ci moom laa war nañ njëkkee ndax gannaaw exécutif moom du fi toogal député moom moo ci toog ci ordre protocolaire monsieur le haut conseiller des collectivités territoriales membre collectivité Lébu ak mbokk yi fi teew yëpp ñi ñu invité ñi ñu fi tertu ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di leen xamal ne am naa mbégte bu rëy teew fii tey ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mi nga xam ne moom moo jox ndigal bu amee ay kilifa yu jóge Sénégal ñëw muy ci wàllu diine muy ci wàllu aada nañ leen teertu teral leen tatagal leen wax leen bisimila ci biir Gambie donc maa ngi leen di bisimila ci biir Gambie di leen ñaanal li nga xam ne moo tax ngeen jóg yàlla defal leen ci ndam defal leen ci jàmm. am nañ ci mbégte lool keroog ba ñëwee seet si mu ci biir bi wax naa leen ko agriculture mooy secteur bi nga xam ne mooy tax réew soxaliku mooy tax réew dem ci kanam réew yu mag yi am doole yépp tey ci agriculture la ñu sukkandiku ba mu am lu mu jur loola ñu investir ko ci secteur secondaire ak tertiaire maanaam industrie yi ak service yi agriculture bu am doole day tax xelu nit ñi dal ndax di nga am loo lekk te doo ko jéggaani di nga mun a dund te sa balance commerciale du gaañu say njaboot aussi dinañ mën a am fu ñu liggéey loo xam ne lu wóor lay doon surtout nag bu fekkee ne comme ni ngeen ko waxee mbay mi da ngeen koy wéer ci am courant solaire da ngeen koy wéer ci am ndox agriculture bi gën a baax mooy agriculture boo xam ne du ñu xaar rek taw bi ñëw ndax taw bi ñetti weer la bu fekkee comme Sénégal bu ñu buggee xaar taw bi ñëw pour ñu mun a béy mbéy moomatul sori bu dem waaye bu fekkee ne da nga am ndox ngay def irrigation am solaire boo xam ne dina tax moto yi ñu mën leen a pomper te doo fay lu bari wala doo sonn wala kooku dafa nekk loo xam ne lu am solo donc boobu agriculture mooy agriculture bi nga xam ne moom la ñu taamu fi ne boo gisee Sénégal ba président Macky Sall ñëwee ak léegi ci façon agriculture boobu la ñu juwal moo tax Sénégal nekkoon ci 400 000 tonnes de paddy ba nekk léegi ci 1 million daanaka 200 à 400 000 tonnes li ñu dese pour ñu am autosuffisance en riz ñu tuuti te loolu dañoo maîtriser ndox maîtriser courant bi am suuf am doole yu am doole loolu mooy jëmale agriculture ci kanam ndokk nag ngeen xamee ne yéen da ngeen a jublu ci agriculture ba pare def si ko fii nag Gambie nga xam ne dëkku ay xarit la dëkku jàmm ak salaam dëkku mbokk Sénégambie ñaari dëkk lañu indépendant et souverain amul werante waaye benn peuple lañu mooy peuple Sénégal yéen nag bu ngeen jógee Sénégal ak seen xam-xam ak seen i kattan seen moyen seen coono ñëw pour investir fii Gambie am fii lu mot 30 hectares pour ko développer da ngeen di wane ne ñaari réew yi benn la te benn objectif lañu am mooy ñu jógandoo ci kanam dem ci kaw am développement te loolu ala kulli àllin lu mel nii da ciy contribuer bu baax a baax ndax bu fekkee ne Sénégalais ñu ngi ñëw di indi seen liñ am di ko boole waa Gambie yi pour mu jóg day wane ne benn peuple la ñu tey bëgg xam nañ fi ñu jëm bu ñu boolee suñu doole ci la ñuy gën a dem ci kanam
wolof nee na bu fekkee yow doomu yaa ànd mën ngaa daw bu gaaw waaye bu fekkee yéen ñëpp ànd mën ngeen ne daw fu sori te loolu daw fu sori nag la ñuy soxla donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di comme ni ma ko waxee léegi di ñaan mbir mi dem ci kanam ñun na leen wóor na ñun ambassade bi ñu ngi seen wet ñu ngi seen kanam ñu ngi seen ginnaaw maanaam ñu ngi leen di gunge à tout moment heure bu ngeen ñu yittewoo xam leen ne ñu ngi seen wet ñu ñu xaar ku ñu soñ ndax loolu moo tax ñu teg ñu fi ànd ak doomu aadama yi ànd ak sénégalais yi ñu ànd ak gambien yi ñu liggéey ci jàmm ak salaam ñaari réew yi dem ci kanam bu ngeen seetloo tey ñaari président yi ni ñuy doxale ànd nekk benn nekk ay xarit barki démb bi amee ay xar-xar Sénégal président réew mi jël avion dem ba Sénégal pour mosawu sénégalais yi coono ya fa am loolu day wane ne mbokk ak xaritoo moo am diggante ñaari réew yi te dañ ko war a suuxat dañ ko war a dundal xaritoo dañ koy suuxat dañ koy dundal te lii ci di koy suuxat di ko dundal ci la ko donc maa ngi leen di biral sama mbégte sama kontante ci gis leen fii ak nii ngeen mel taaru la ñëw indi ay xéewal pour réew mi ñaari réew yi mën a dem ci kanam kooku maa ngi koy biral gouverneur bi ak honorable député wan leen ne ñun lii ndam bu rëy rëy la ci ñun ñu ngi leen ciy sant leen gërëm xaw ma ndax presse gambienne ñu ngi fii te dañu war a am un document en anglais wala est-ce que jar na it is necessary wax tuuti ci anglais rek of the Republic of the Gambia, distinguished Gambian organizer, my fellow Senegalese citizen, local Lebu authorities, President, Mr. Honorable Deputy, Mr. Your Excellency Ambassador for the SEC, Honorable Governor of Mikama, it is a great privilege and honor to take the floor as the official opening ceremony of this important gathering to convey a message of thanks and friendship to all participants, entities and stakeholders on behalf of His Excellency, the President of the Sisterly Republic of Senegal, His Excellency Mr. Macky Sall, friend and brother of His Excellency, the President Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, with whom he entertained excellent teas. His Excellency Macky Sall instructed me strongly to do all my best, to do all effort, to give all capacity to contribute to improve a resilient, sustainable development between Senegal and the Republic of the Gambia. So, to extend to you his profound appreciation for your wise initiative to build his important and big agriculture projects. Strong modern farm with solar energy, water supply facilities available is a way to envision empowerment of our countries, our rural peasants, and our ladies. So it is a pleasure and honor for me to be present here and to participate to the building of this very important project. I thank you very much. So maa ngi donc wax ci ne ndaje bi ubbi nañ ko officiellement di ñaan yàlla na ci yàlla def barke def Fodé Seck dafa di koo xam ne yàgg nañu dégg suñuy wax teeru nañu waxtaan nañu moom ci suñuy mébét ba tey bu yàlla dogalee bu fekkee ni dafay mel ni rek Gambie Sénégal ñu sànni si ay cadeau bu ñu paree ñun délégation bi nga xam ne ñoo liggéey Sénégal ñu jëlaat kàddu présenté ñi fi nekk suñ si noppee ñu jox kilifa ñi nga xam ne ñoo fi teew ci wetu Gambie bi ñoom tam ñu jox seen kàddu bu ñu noppee si ñoom ñi nga xam ne mooy cancer-tress ñu fi teew ñoom tam ñu jox leen kàddu ñu wax
ci mbir mi su loolu noppee honorable député ñu jox ko parole day wax ci li nga xam ne mooy intégration culturelle et économique bi nga xam ne moo sabab lii ñu def tey ndax yàlla dogal na ku ci màcc la ci am xam-xam la yàgg ci yëngatu dina am lu ñu biral su ñu ko biralee ba pare ñu ne kon dina rafet ñu def pause am lu ñu jël dellusiwaat teewul ki nga xam ne mooy consultant bi di représentant partenaire technique et financier bi pour ñu ñëw leeral projet bi ba mu gën a leer ci bopp nit ñi ñu xam fan tëralin lañ ko bëgg a defee suñ paree ci loolu defee ñu waxtaan ci beneen point boo xam ne aussi enjeu économique yi nga xam ne moom la mën a am ak ci environnement ci économie sociale ak développement yëpp ñoom ci beneen expert bu ñuy wax ginnaaw si biir incha allah si jàmm salaam ba le ministre bi incha allah donc noonu la ñu tëral bu ko defee damay jox son excellence monsieur Fodé Seck pour mu wax ñu leen présenté si journaliste bi kilifa boo xam ne moom mooy buur mante ñi nekk fii yàlla bu def ñu joxante loxo depuis bismillahi samila depuis monsieur ma ngi nuyu ñëpp li sëñ Bassirou Sène moom tudd na sëñ Bassirou Sène mooy suñu ambassadeur fii waxee ba pare daanaka amatul lu ma ci yokk xanaa rek di ko wax ne moom ambassadeur man dama conseil sama bopp comme délégation bi léew bi jóge bi Sénégal bu ma ko waxee ba fi dem rek laa la yónnee benn WhatsApp xam naa liir nga ko ah sëñ Touba Aliou Seck ak Thierno maam Thierno Ndiaye ca Bati ba ma waxee loolu rek lébu yi ak bari ñi defe naa war nañ xam koy maam Thierno Ndiaye beneen bi bokk naa itam ñuy teeru suñu délégation bi waaye teertu sama teertu bi yow teertu officiel la man teertu opérationnel la lu tax ma wax ndax kansala daaw la xamante ak ñoom seetoon nañ la ñoo seet ñu nuy at ñun daal suñu liggéey lii la ñu ngi liggéey ci projet transfrontalier cross border projet 4 tonnes ñoom par nit li des na mooy naka la ñu gën a soxal diggante Sénégal ak Gambie ndax tubaab bi ñëw na dem na ba ci frontière boobu ñun dañ ko def traitement projet bii nag ñu transfer of skills and technology peace building using culture and tradition wax na lépp ëmb na lépp moo tax man waa Kansala war nañu tase Ziguinchor fi ngeen nasee coopération bi yéen ak la communauté lébu mais yàlla def ma amoon gàllankoor jot ma la Ziguinchor man maa invité woon ci daje am Ziguinchor bi ñu dellu seen ma il faut ñu gis la ndax kat suñu mission bi Ziguinchor ñun am nañ fa rencontre am solo avec la communauté lébu comme yaa ngi yebaloon nag il faut ñu wax ni bi coopération am na ñu dellu soit bureau ba indi invitation pour bii dañ man leen incha allah rabbi bi yoon kenn boo fi jiitu te never dem ba léegi maa ngi fi mu ñëw nag fekk fi monsieur le gouverneur de West Coast Region Mr. Governor, I'm so delighted to see you attend this work because my first visit on the ground when I took office here in the Gambia
to region. Your predecessor was then is now the ombudsman. Baji, sorry. So, because Coast is closer to Casamance, to Ziguinchor specifically. I am from Ziguinchor. So, this councillor grouping is of essence. We are discussing with him, we are working with him, and this project also, inshallah, will do our best to push to see it succeed. Honorable Nyasi, Honorable Nyasi, welcome and thank you for attending. Monsieur le représentant au Conseil des collectivités territoriales, nous avons eu Dakar, agroécologie, comme la liggéey des années et des années de agroécologie bu ci sukkandiku defe naa dootuñu soxla tubaab dootuñu soxla assistant dootuñu soxla dara xam naa di nga ko leeral ci waxtaan bi. Thomas Soufri Estine Mbala Masaba ngay konto ngay konto monsieur le ministre bu tëj waxtaan yooyu ci le chef de la communauté Lébou mu lay chef Navaji cancer la bu ma tëj waxtaan wi ci nuyu le chef de la communauté Lébou yaa ubbi ñaan jotaay bi ñaan ñu ngi sax yàlla ko si soom nangu dinaa ñu nuyu itam dina ñaan ko fan ak jóge li ngi sumb nag moom gënal gi de defe naa ku bëgg nañ ci yoru Chaban suñu borom la ci def parce que wasalaam. comme noonu nga ko waxee bañ fa demee ñun dañ lay tudd ñoom ñu lay tudd ñu ne waaw kon nit ñi dañoo bokk njaatige loolu bokk na ci li gën a tax ñu ñimente ba toog waxtaan loolu moom foog ñu seede ko ñu yëg seen di waxtaan loolu moo déclenché suñu relation parce que président dafa toog ci wetu suñu président ku nekk di wax di la tudd donc léegi ñëw son excellence sa majesté El Hadji Maodo Malick Ngom moo toog noonu ci wetu ambassadeur moom mooy président conseil des notables Lébou di secrétaire général du conseil panafricain des autorités traditionnelles di koo xam ne kon itam suñu kilifa la waaye kilifa bu ñuy dàpp ndax yàlla dogal na bu demee ba roi yi nekk ci sous région bi wóolu ko ba def ko seen secrétaire général loolu mandarga la am na lu mu teg kon moom moo ñëw léegi ci ndigal itam la ñu daan tàmbalee yëf yi ndax tey ngeen xaarul yàgg ak cër bi nga xam ne delloo na leen moom ndeysaan yàlla dogal na ku wàcc boppam la ba ñun ñi ñëpp def nañ ne ñun ñëpp ku ne da ngay yaakaar ne sax président la parce que noonu la ñuy doxee ku ci nekk rek mën nga remplacer sa borom fu mu nekkul ndax ni nga ko waxee ci lébu bi dañ ne ay nawle lañ yu ànd nawle nag ku ne yaakaar nga ne sa morom sa nawle la kon ku ne yaakaar nga ne sa morom mën na laa doxal moo tax ñun ñu jiitu si kër yi ñun ñu tàmbali mbir mi pour mu ñëw bi WCR ambassadeur Fodé Seck xam nga ko suñu ambassadeur boobu aussi xam nga ko mu ngi noonu sa wet majesté Kora mu ngi nii toog sa wet nga xam ne moom mooy NAIM bu Fogny cancer moom aussi mu ngi fi toog si sa càmmoñ son excellence Paccu sa ndaw la mu ngi la fi toogal boobu ba tey itam pour assurer yëf yi kon comme ni ñu ko waxee woon dañuy jox seen gouverneur mu wax bu fekkee ne is in need we have somebody here who can translate what we just told, like make a resume for you people to understand a little bit better what we just said.
Okay. Ambassador Bassirou Sène boo xam ne moo nekk suñu ambassadeur pour Sénégal ak Gambia kontaan naa pour gis ko pour ma xam ko parce que bu ma premier maa gis ko pare toog ak moom ambassadeur for the second ku nekk executive secretary Senegal Gambia Secretariat mu nekk ak Bakaw fii honorable Amadou Niass honorable Fodé Kansala kon Marakala bu baax la ñu ngi fi kilifa ñu teew yëpp ñu ngi fi nag ñoom nga daal ba dem na xamale waaye président Kansala Trust Sekou Nabane ñu ngi fi ak Trust Fund Agency ñu xam ne ñëpp ñu ngi liggéey Sekou na maa ngi leen nuyu di leen sant ak Mr Sana mu ngi toog fale mosu naa nekk man ngeen daara pour nawet bu baax la ngi toog fi kilifa jógee Sénégal su bokk léegi ñoom ñëpp ñu fi man laa jërëm a ngi naa sant waaye nag bisimilah ci Gambie bisimilah ci West bi ñoom fii mbootaay bi kontaan naa trop gaa ñëw na sama bureau bi jàpp pour waxtaan wax ma affaire yi meeting bi war a nekk ñetti fan waxtaan naa gaay bu baax a baax la radio ko Kansala Trust at moom mag ku nekk fale bu ñu waxtaanee ma ne man de kontaan na lu tax ma kontaan nekkoon na affaire agriculture rek la waaye soo gisee adduna yëpp diggante Gambie ak Sénégal amul fenn bu ñu toogee lu ñu neexee amul fenn Gambie mooy Sénégal Sénégal mooy Gambie ñaari réew mi ñoo bokk ndey ak baay ñaari réew mi ñoo xamante ñaari réew mi ñoo bokk cosaan ak diine kon nag pour lu gaa Sénégal ñëw fii affaire projet bi kontaan naa trop man amoon opportunity ma gisee Fodé Seck rek ba kontaan seen bureau bi secrétaire bi liggéey naa gars yi lu ëpp fukki at ñu bari ñoo fa nekkoon ak ñoom professeur liggéey boobu diggante Gambie ak Sénégal affaire yi frontière maa nekkoon secrétaire du cabinet bu doon dem Sénégal dem Ziguinchor affaire boobu maa ko yore woon booda bi te li nga booda man li ma dee wax gars yi na ngi see diggante Sénégal mel ni bridge ma ne ko léegi ay ci français pont boo xam ne dangaa ñëw rek jaara dem waaye wante nekk barrière mel ni emal fii yoo emal fii parce que boo tuuree ndox dafa dem fu mën a dem mooy Gambie ak Sénégal ñoo bokk a dee ñoo bokk a bàyyi projet bi agriculture moo yëpp tey boo dugalee ci l'histoire history Africa moo yoroon agriculture tout de moom mooy Égypte ñoo commencé di transformer agriculture engrais ni ko waaye saduuf dafa nekkoon benn mandat boo xam ne daal doo leen def di transformer ndox jógee ci géej bi dem feneen ñoo ko commencé soo ñun Afrique seen ak Gambie suñu jëfee projet bi dafa mel ni suñu cosaan dañ jëloon da ko indiwaat te mën na kontaan naa trop loolu agriculture fan la agriculture yàgg na lii fi mbéy rek la gars yi projet bi lu mu fii bari na te xam naa ne ñun yëpp suñu toogee digga nekk benn xalaat affaire yi xiif Afrique dafa dem parce que ñun am na ay ndox pour liggéey loolu am nañ suuf pour liggéey loolu soo Sénégal su ñëwee Sénégal ñëw fi Gambie dafa mel ni jógee salle ñëw cabinet pour liggéey soo am nañ Kansala Trust ci fan yëpp xam naa leen te premier ministre Sekou Nabane ñoo bokkoon classe
buñ la jàngee école secondaire ñu bokk classe te ñu fi nekk yëpp ñoo mel ni directeur Sagnang am na bu amul ñaasi ñëpp ñoo xam ne daal dem ni fii boo ne amul ñaasi rek ku nekk xam na ko ku am fayda la ku bëgg a réew mi la ku bëgg a diggante Gambie Sénégal soo xam naa ne ambassadeur ubbi naa yoon bi pour région bi ñu def ko man la kontaan naa xam leen ne fii ngeen dëkkal fii mooy seen réew man maa ngi sant Sané boo demee Casamance am na Sané boo demee Dakar am na Sané am na solo bari moo fi nekkoon kii bi ngeen jógee gis jigéen soo dañoo mën a am fii njaay nga am fii njaay Sénégal mun nga duggee fii nekk benn kii def sa gàllankoor dëkk benn kii kon nag ñu benn la kon nag kontaan naa trop man ambassadeur Fodé Sega ambassadeur Bassirou Sène yéen a ngi si seen réew mi man la bisimilah thank you very much. Ambassadeur Bassirou Sène Sénégal Executive Secretary Senegal Ambassador Secretariat ambassadeur Fodé Sega Honorable Amun Yassin, members of the High Table who are here present, Chancellor Post Executive, and all the protocols will observe. Today's event is history in the Gambia, where two countries are coming together to share their experiences and learn best practices on agriculture. This workshop is going to be a 3-day workshop, where Chancellor Trust, who is a counterpart of Senegal, will come together, brainstorm, and look at the way forward for agriculture. And in doing that, so we're not going to stop at agriculture, but how can we extend our relationship, both culturally and traditionally? Gambia and Senegal share many things in common. We are two countries that are inseparable, without separating. It was through history that after colonization, we have the French colonies and the English colonies, where they become Francophone and Anglophone. But despite that, these two countries are all the same. They are the same people, with the same tradition, with the same thinking, and we share everything. I always emphasize that Gambia and Senegal, the border we are seeing, should be used as a bridge, not as a barrier. Because you cannot stop us from going in and out. Hence, we are the same family members, we are the same people. So therefore, today's event is very timely. I have that in my mind that this 3-day workshop would have an outcome that will develop both Gambia and Senegal respectively. On that note, I will say you are all most welcome in the Gambia, and see Gambia as a second home. Thank you very much. Commencer par saluer tout le monde ici présent, de l'ambassadeur jusqu'à la dernière personne. Il a aussi montré l'importance que l'agriculture, donc lorsque les gens de Fournier, quand ça lui a soumis le projet, il était tellement content. Sachant que sans l'agriculture, on ne peut pas avancer. Et sans l'agriculture, on ne peut pas être indépendant. Donc si nous sommes ensemble, Gambie et Sénégal, on ne peut pas traverser une frontière, mais on parlera de pont. Donc avec les deux familles, Gambie et Sénégal, au Sénégal, nous avons les noms Sané, et Sané est partout, la Casamance, au Sénégal et ici même en Gambie. Donc ils disent encore, si il prend l'exemple de l'Égypte, si l'Égypte a pu faire ceci, et pour mieux organiser ce domaine, donc il ne voit pas pourquoi on ne peut pas le faire entre le Sénégal et la Gambie. En grosso modo, il dit que si nous sommes ensemble, donc c'est les mêmes cultures entre la Gambie et le Sénégal. Et voilà, c'était là que je viens de dire. Merci. Merci, Frédéric. Comme nous disons, député Moussa Amadou Yassi. Your Excellency, the Ambassador of Senegal, that is Senegal Gambian Secretariat, Ambassador Fodé Sek, members of the Chancellor Trust, and our esteemed guests from Council of Labour, notable of Grand Yoff. Grand, excuse me for the pronunciation.
It's indeed a pleasure and an honor to be in your midst today on this historic occasion, as earlier alluded to by both ambassadors and the governor. Here gathered we are to revisit what will be partnership between the two organizations in the Gambia and Senegal. And it is in the area of agriculture. It's meant to promote sustainable agriculture. I wasn't informed that I was going to give a speech, but notwithstanding listening to the previous speakers, I was able to jot some points. First, I asked myself, and I want all of us to ask ourselves as Gambians and Senegals, what is the best method and what could be the best tool for us to eradicate poverty in these two countries? I believe it cannot be in the absence of agriculture. Agriculture plays a fundamental role, and the transformative change that we are all yearning for can only be realized if both governments redouble their spendings in the area of agriculture and thus show more commitment in promoting agricultural activities across the length and breadth of these countries. I went further to highlight that it is only through improvement in agriculture that these two countries can be food self-sufficient. It is only through the promotion of agriculture that we are assured of a healthy nations, because then we would have known what we consume. What is the assurance that the food that we bring from abroad to our country is fit for our consumption? Look at the presence of the alien sicknesses in our days. This is not what our grandparents used to realize. But today, the youngest child, you will see that child have some of these alien diseases. And the best way for us to eradicate them is to invest more in agriculture. And again, this is a question, and I want us to take note of it, particularly the two sister organizations. We are talking of investing in a 30-hectare land in my own constituency, which is Kansala, in a village called Santama. I said to myself, have these two institutions or organizations, particularly the home-based organization, Cancelators, have you actually engaged experts in trying to review the project that is going to be implemented, the impact it is going to have on our environment, the benefits that it's going to bring to the local people? Have you also gone further to look at the win-win situation of these two organizations? Because I believe if we are to go into partnership, we should all be winners, but one shouldn't be a winner and the other be a loser. These are things that keep clicking in my mind, but again, in this hall, I have seen technocrats whose competency one cannot question. That also gives me the assurance that if they had been consulted, they would have given their positive input in trying to give you the correct advices before you go ahead and pen your signature on the document that is going to bind these two organizations. That being said, you are all aware that our first ordinary session starts today. But because of the interest and passion that I have for this particular project, that is why I delayed my going to the National Assembly. And I want to appeal that when all speakers give their addresses, please permit me to rush to the National Assembly where I owe it to my electorates. On that note, I want to thank you, and I want to tell you that count me as part of you. Whenever I am needed, I wouldn't hesitate to come on board and give my positive support. Thank you very much. Yeah. Mbay mo mën a tax ñu jox gannaaw xiif te su fekkee ne jox nañ gannaaw xiif rek am nañ yaakaar ne dinañ jëm kanam te am nañ yaakaar ne dinañ am yokkute parce que bu dee ne ñaari yokk nañ seen dépense ci mbay dinañ fi daax a xiif te buñ fi daaxee xiif rek luñ ñooy dundal dinañ ko ne lii lu wér la te lu leew ana ku mën a garanti ne li nga xam ne moom la ñu jëlee bitim réew di ko indi suñu réew
lu ñoo lekk leer nag na li ñoo lekk lu lew leer dañoo lekk rek dinañ jiit dinañ soxla ko leer dinañ soxla ko nag doo ñu dugal si loolu kon nag doon na warugar pour ñaari nguur yi ñu yokk seen taxaw si wàllu bi su ko defee nga gis dinañ si mën a am résultat projet document bi li ma njëkk a laajte mooy ñaari mbootaay yi seen mbébét mooy naka la ñoo mën a yokkee koom-koom fi nga xam ne foofu lañ jógee ak naka la ñoo mën a wéccee ñooñu seen dundin loolu nag pour mu mën a am su ñooy waxtaan foog ku nekk nga génne li nga am teg ko ci table soo ko wonee ba pare amul loo xam ne denc nga ko foo leen jublu rek di ngeen àgga fi ngeen bëgg a àgg te di ngeen jub àgga fi ngeen di jëm waaye du fekkee ne ay naxaati ne bokk na ci rek mooy loo xam ne dafa dem te du amul loolu nag yàlla na ci yàlla musal foog naa seen mbébét yéen yëpp mooy lan ay indi yokkute Gambie lan ay indi yokkute Sénégal te su fekkee ne taxaw ngeen si tànk yooyu gisuma lu tax duñ mën a am yokkute li ma wax mooy bi ma seetee si biir waa Gambie yi ma xam ñooñu ay nit la ñoo xam ne kenn du laajte seen xam-xam si wàllu projet parce que jiite nañ fi ay liggéeykaay yoo xam ne ay liggéeykaay yu compliqué soo amee ñooñu si biir Kansalat-Ross ñu dimbale leen di seet nangutoo yi nga xam ne moo nekk si diggante ñaari mbootaay yi nit mun naa am yaakaar ne lii jaama ak jëm jëm kanam rek lay jur waaye du jur leneen lu jur ma ne tey nag ñun tey lañ tàmbale suñu waxtaan si léegi liggéey waaye interest bu ma am si waxtaan bi moo tax dafa mën a pare normalement tey mooy gis bu njëkk waruma tardé waxatuma la du man waaye nangu naa ko tardé waaye nag man parce que bu ma saani kata loolu tax ñu saani ma kata pour ma ko su waxtaan bi am si penc loolu ma mun naa waxtaan si seen si loolu lu ma doon wax mooy saa yoo leen ma soxla fi ngeen ma soxla bu ma seetee kii yi nga xam ne mooy nangutoo yi ngeen nangu ñu waxtu pour mun a fekkee seen waxtaan ma ne ma ko seetee suma participation maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu mbokki Kansalat-Ross di nuyu le conseil départemental Lébu di Grand Gambie ñun nag bu ñu jógee Sénégal ñëw ba fii mooy man Senegal Ambassador man dama jaar si tur yi nag waaye dama jaar si santaw bi boo wàccee si suuf boo laatee dem poste café bi yëpp pour yow la de ambassadeur waaw di nuyu sa ambassadeur waaw di nuyu l'ambassadeur Fodé mu ngi wax élargissement du corps secrétaire général conseil panafricain waaye le conseil panafricain c'est un consultant au niveau de l'Union africaine c'est l'ambassadeur Fodé di nuyu l'honorable député le président du Kansalat ak ndey ji wax nag Macky Sall wax le roi Sa Majesté Kora di rafetlu liggéey bi di rafetlu jotaay bi di nuyu bu baax aussi le consultant Idrissa Thiaw représentant partenaire yi tey sant yàlla di dalal seen xel rawatina di dalal xelu monsieur le député jàpp nañu lii tax nitu Sénégal ba fii bëgg su xali suñu réew mooy Sénégal bi bëgg yokk koom-koom suñu dëkk te mooy Sénégal bi moo tax keroog bi nga xamante ne yàlla dogal na dernière réunion bi ñu mujjee def ñu wax ne à partir de maintenant kenn dootul wax conseil départemental Lébu kenn dootul wax Kansalat-Ross dañuy wax Sénégambia kon suqali boobu bu dee am Sénégambia mooy suqali ko wala nga dogal si lu gaaw la ñuy wax kilifa yi fi teew yëpp di wax monsieur l'ambassadeur loolu leen si gën a jàpp rek mu gën a dox gën a gaaw daa ñu leen si sant daa ñu leen si gërëm te boo leen si jàppee seen bopp ngeen si jàppal
di ko wax honorable député di ko wax ki fi représenté monsieur le gouverneur aussi loolu daal moo doon kàddu yi ni ko dañuy réew si laa waxee conseil d'état bu léwu def na bu si nekk président moo tax mu am xel mu dal si yow ba du mu am benn xel ñaar si yow ñu fi nekk ñëpp bëgguñ lu dul mu jub mu dox mu baax loolu dama la si jël témoin monsieur l'ambassadeur loolu daal moo doon tànk yi di kàddu yi ngeen yokk ñu ñaan yàlla lu ñuy dox yàlla bu ñu sëri ci dara yàlla bu ñu si am benn temps bu ñu perte yàlla nañu dem ba nga xamante ne du ñu ko mën a yoral suñu bopp ba ay mbindeef jóge fële ñëw di ko liggéeyal Sénégal bi yàlla loolu daal moo doon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulah. bu dee am na ay question ñu def ko si bu dee amul nag ñu jóge ko jox waa KTO ñu def présentation bu gàtt après ñu def pause suñu delsee ñu présenté projet bi ak li ci nekk lépp incha allah bu dee noonu baax na ngeen tàcc. alhamdulilah. Bakara sama petit frère. asalaamaaleykum mbokk yi. Excellence l'ambassadeur Fodé Seck ma jiital nuyoo ci yow wax ne am nañu seede xol bu set di la ñaanal yàlla nga yàgg fi te wér te di ko yàgg fekki am nga loo ñu jox ñu ko jox ñoo ko liggéey ñu ko jëlu woon ci yow ñu ko liggéey soo ñu ko joxul woon duñ fa daje fa nga naan léegi rek nga nekk fa defoon nañu toog leen si lañ toog duñ ko teggi te loolu dañ koo gëm suñu waasa ak suñu cosaan que dana nekk li nga xam ne mooy nekk suñu way di ci teg ci nuyoo bi sa majesté le roi quoi dafa jege woon parce que la jóge ak coono yëpp mu ne lii da koy fekk ñu ngi la ciy gëm la sant di fi nii suñu jigéen ñi ak ñii ak ñi toog yooyu ku leen nuyu tooñ wala bu ma nuyoo jigéen ñi bu pare damay nuyu jigéen ñi parce que ak weer yi ñoom jigéen ñi di nuyu borom ndoom yi fi nekk yëpp di nuyu suñu consultant waaye membre ci kër gi bokkaale ci di yéen acteur développement ci anam bi ñuy jëm ak ni ñuy waxee te xew àddina andi ko bay wax ne mooy ponk yi ñu mànkale ku fa yegg am nga développement ci objectif yi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee surtout que bu ci mbay mi naxee ak li nga xam ne coppite àddina li muy métti métti yëpp sóoraale nañ ci ne énergie day war mu nekk loo xam ne lu propre lay doon waaye lekk gi nga nekk lu sell moo tax ñu ñëw wax ne ci ponk yi ñu paree bu gi ci agriculture bio bi jëm ci souveraineté alimentaire waxuma sécurité waaye souveraineté alimentaire jëlaale énergie propre parce que nous ne sommes pas un continent polluant du ñu continent bi pollué te ñu ngi bëgg a sonn ci soppateeg jamono moo tax ñu bëgg a waxaale ne fii taxawaay bi nga xam ne borom ndombe yi taxaw nañ ko du kaw dañoo am paas ñëw fii wala dañoo am ay garaam bu di ko sol pencum Nations Unies moo jóg wax ne jege-jege sas rëkk bu lekk mu doon ku nekk ci dëkk mu ne borom ndombi cosaan yi ca ëttee ak kër ya ñoo gën a mën a wax bi ci biir fi ñu koy waxee ko wax ba dana jaar yoon loolu Nations Unies moo ko génnee que dañuy ñaar ñu bu ko doxee di ko taxaw ambassadeur maa ngi wax ne ñun suñu kuréel gii kuréel ndoneel ndoon na si sunu maam ndoon na si sunuy bàyyi di ko fi bàyyi pour askan bi ñëw ci ñun wax leen ci ñun ci xeet bi mu nekk kuréel boo xamee ne tey jii dafa am pays ak pexeem lan ko ci li nga xam ne moomeelu sañ-sañu toolam la moo tax suñu gouvernance territoriale comme ni ñu koy waxee dañ ko natt ñun wéer ko ci li nga ay sart la li fi loi yu bees di loi buur ñu tudde kay constitution su amul woon méngale guñ ko roccee ci cosaan ak aada ci méngale coutume dañ ko mën a bind moo tax bu ko bindaatee comme ñu indi ñu liñ ci moom ak naka lañ koy doxee li ko gën a jëmmal nag mooy que politique yi nga xam ne mooy doxal dëkk ñun jël nañ boo xam ne mooy aada yi ak cosaan yi ñu wax ne loolu de su fekkee ne maam bàyyi na ko ñu di ko doxee dana tax yow la mu gënoon fonk te ñu wér ca fonk de war ko di ko soppee ko fonk di ko gën a yokku fonk fu mën a toll nga war koo naw ñu dina ci naw ci nawloo ak nawlunte war na nekk li nga xamee ne
moom lañ lay bàyyeel di la ko dëkk waaye nag ko wéer ci jom ci fayda ak fulla li nga xamee ne tey mooy yar bi nga xam ne dañu ko yar ca la woon faakoon ak ñëwoon waaye nag bu ma am ponk bu ko leeral dañu ne rakk ju nekk na topp magam mag ju nekk na topp baayam loolu su fekkee ne ràññee nañ ko moom la ñuy jël nankal ko lii di conseil bii muy pays bi nga xam ne pays cosaan la ci aada cosaan ak ndono pour war di ko saxanal ak di yaxanal suñu xoolee ne ñun ñooy kan di ko seet suñu histoire dañ koy xëcc ba biir Cap-Vert rek pour wax ne am nañu taxawaay alors liy tax ñu di ko wax mooy suñu république bii di république gu Lébu yi tubaab yi nga xam ne nungul nañ ñu ko naam tëb noonu ñu xool dellu di xool di dellu ba ñëw taxaw ca Gorée di ko jaay Hollande yi tudde ko Goodyear muy Gorée yàlla la bonne rate waaye teewul ñun waa mbéerum géej lañ ko tuddee woon ñu gis ne ñun ci traité yi nga xam ne ci atum junni ak juróom-ñetti téeméeri at ak ñaar fukk ak ñett jëm ci atum junni ak juróom-ñetti téeméeri at ak fanweer ko la nga xamee joxewoon nañ ko muy sunu sañ-sañ ba tubaab war koo gis ba mu ko nankee toog daf koo jox buuru France mu ne nag naa bàyyi xel ci ñii fexe ba ne ñii de ku leen mënul tas fexe ba buñ juboo parce que ñii neexuñoo boot te neexuñoo tëral waaye nag law tan tax ak fulla jom taxaw si la buuru bu France ne nungul naa leen ko yéen ci junneeri at ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar muy 1867 da leen koy teg conseil Lébu bii nag ñu nga jege ca biir Éthiopie ca gannaaw Libye di dox jaar Libye antique jaar Mésopotamie romb Égypte ñëw fii ci Jolof muy premier état mu njëkk a dugg ci jamono yi loolu ko di fa la nga def nag day am bu mujjante yi ñu daal yi ci tafu waaye dañ jël aada cosaan ak li mambaay woon méngale ko tey ak li xaw ci jamono ñuy làkk nuy làkk ñuy bind nuy bind waaye nag am na nag lépp lippoon boo xëye bu ñu koy def ci suñu biir day fekk ñu ko jël xam-xam bi ñu tey ñu dolli ko ca muy cosaan bi ak aada ji ak li mambaay waaye li nga xamee ne tey dañu leen a ràññee Lébu yi dañ naan ñoo bëggee ay suuf xam ngeen lu taxaw keroog ba ñu taxee ca penc France église toog ña ca buur yeeg ndom bi France toog Lébu yee ñëwoon toog jàkkaarloo ak ñoom ci ñetti fan ci mois de juin ci 1905 muy junne juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom ñu ne dañuy séddale Lébu yi dañu ne may na ñuy jël suñu wàll delluwaat suñuy kër def ko ci néegum ndey mu andi li ñëwaatee mondial yi nga xam ne Sénégal ka nas ñu di ko toog ba 1932 ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaari at ba ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci mois de juillet ñu andi ñu les certificats yi nga xam ne këyitu tudd lay doon ñu ne maama ko moom mu ne administratif ñu ne nooy tudd mu ne Fodé Seck ak ne mu bokkal muy consort ku dem bàyyi feneen ku dem bàyyi gaal tëmb gaal teel gaal tëmbaat gaal teel gaal dëpp gaal leen gaal tëmb loolu mooy li ñu doon ci loolu nag mu nekk ñaar Dakar mu siiw lool waaye Lébu yi si fukk ak ñaar yi ñu doon fexewoon nañu ba ñuy digaale tubaab bi xëccaale seen bopp wane seen bind ak fu ñu wéeru ñu ne sëriñ Dakar yi nga xam ne ñoo newoon médiateur communautaire yi su fekkee ne ñoom ëmbuñu seen bopp ci waxtaan yi nga xam ne buy sottantal daañu leen ca tudd danañ am problème ci loolu lañ jël le 11 novembre 1959 ñu ne dañuy def indépendance moo tax yàggoon na ñoo dëkk ci Serigne Dakaru 1795 bañ bañee 1815 ba décret bu njëkk ba génne ci Diop Kër Diop mu ma sàmm kooku Diop dee la soob Serigne Dakaru Serigne waaye bi àdduna doxaatee ba nga xam indépendance ñooñu xam nañ ne suñu leen bindul ci biir mbind mi pour ñu nekkaat dara dana am problème ñu dem ko réer ko dundooy le 11 novembre te juddu takkusaan ne que allié bind bi ñu bindee da ngeen am indépendance yéen waa Sénégal waaye dañ cee jukki ne Lébu yi moom seen bopp communauté baa nga ca biir waaye ñun la da leen leen toog rek woote ne lan la ñuy bind lu leen boolewaat ci biir yéen seen Dakar bi ginnaaw dem nañ ba rombaat askan bi di leen may jabar di jur ay jabar ci yéen xam nga lu ñu bëgg a defam
wax leen ni mu ko jekkee ñu ne ngoon dañuy def le comité de défense des intérêts libres de la presqu'île du Cap-Vert waaye ni ñu bindal le conseil supérieur des notables mais ni ñu bindal l'union des jeunes libres de la presqu'île du Cap-Vert lu mu jël lii nag moo méngoo li Sénégal di bind naan xale mag ñi jigéen ñi ca PSE ñun ñu taay waat ko waaye lu tax rakkatoo dafa am que dama la ne industrie yi am yëpp ci àddina bu amul wayu culture caada ak cosaan doo xam ku ko moom doo xam ku ko ràññ loolu bi nga amee nag ñu ne c'est important ñu indiwaat lii xam nga lu tax kuy jeex sa bopp ci lu ñëpp nuroo war ngaa xam foo wéeru ñun bi ñu replié ba jàkkaarloog géej yéegaat kaw gis tool demaat géej nur nokki gis na ñoom nuroog nit ñi taxaw suñu gën a waaye bokk ñu xeet dañoo wàññi suñu bopp ñu ne déet ñu ne dañ xool yuru kiis yi yuru xonq bopp yi ana waneer yi ana toto bi ana sumbaar yi nga xam ne am na ni ka Maguette Samba di waxee nañu ko mbëgg woo pour mën a xàmmee ci biir jàll ak nañu tuddee si Maguette Samba te andi ñu yaay yoo xam ne mën na bayee nekkam lébu waaye Maguette bu jëlee doom ja rakkam bu jigéen mayee ko kooku lu mu jur nàmpal ko am lébu lay doon fekk si di jaay Maguette Samba da ngaa yi leer ñu andi la day jaar si encore ana su dumbaar yi ana sekkee si xaagaan yi ñooñu nag ak ndijjee bi siini ñooy xeetu Xuraysh parce que nag gars yi demoon daje ak buuru ko Éthiopie bi di xore noonu la li muy nekkee xore ci la ko gën a mandargaaw mooy bi ñu ko toppee di ko xëy ba tànk dañoo ñëw dal ko Mahdiyu Laay doomi ko ma doon kon nag ñu comprendre que ni ñun dañuy xëy am takk-takkum ne histoire àddina tey bii nañu indi histoire maam sa solution yi maam ak na maam dundee woon pour régler ko tey mooy delluwaat gannaaw dellu pays parce que ñun yaakaar nañ ne lii war a gën a nekk rek ci ànd kañ di ko defee nii tey la ci gën a am solo mooy nu xool li nga xam ne lépp nekk na ay jafe-jafe te borom xel di war a xel di ba mën koo régler ci jàmm ak salaam lu joxantee loxo jàppoo ko jox ko askan ba nga xam ne ñoo tax ñuy wax tax ñuy jox ci loolu nagam ñuy féete kaw ñoo ne dañuy globaliser le monde ñun nag nanu waxuma la globaliser mais nañu roofonte suñu caada suñu cosaan nañu roofonte suñu gis-gis nañu roofonte suñu man-man nañu roofonte li nga xam ne yàlla may nañu ko muy bu ñu takkee jàpp dañuy ànd dem ñu ne nag bu leen loolu nañ créé laboratoire bi nga xam ne mooy laboratoire yi nga xam ne aada ak cosaan culturelle tradition bu mu professeur ambassadeur foo leen nettali xale wax ko démb ni mu defee xale bi xool tey jóge école tey laxas li mu jàng ak li ñu ko wax bu ñu ko nee xee mu dee yegg naa day yegg parce que wax nañ ko leen xam ne maa ma ko wax ci loolu nag lañ ci gën a taxaw mooy li ñu yaakaar tey suñu consultant bu ko génnee di ngeen ko gis mooy mbay mi nag aabu mag bi mooy mbay ma càmm ga napp ga ah àll bi nga xam ne mooy péyu tool bu ko kenn bokk la ca ëpp solo ñu ne soo fa jëlee caxat meññital nga seppi nga witta bu nu koy lekk ci sellal du nu am feebar yi te dinañ assuré ne ñun ñëpp dañu am dundu ren ak dundu démb waaye dañ ci bàyyi yi ñëw xale yi ñëw ka ñu bàyyi loolu ñu fi fekk loolu nag pour mu nekk dañuy renforcer partenariat bi am waaye partenariat bi bu nu ko tegal fii na nga def maa ngi fii roi na nga def non dama ne la maam amoon démb quelque chose denc ko muy li nga xam ne culture la ca ñun kàccaa boobu nañu ko téye def ko suñu mandarga suñu ko ŋànkee bu ñu waxee ñu gis dégg ñu suñu ñu xoolee gis ñu moo ca ko soxla xam ngeen nga amul conférence yooyu dem tey ak ni ñu ko mën a làkkee ni ñu ko wax ñu naan ODD objectif développement xam nga ñu bi lan laa nit ki nawleem ñu ànd mbébét waxtaan xel sottantal jàmm war leen bu ñu yootoo jot ko waaye duñ fi nekk rek ni ñu béyee rek di ñu yónnee bato muy jënd ceeb di dafa doy méngatal gi ci Gambie méngatal gi ci Sénégal boo jeexee gis ndox boo jiwee mu sax nga aar géej gi aar li fi nekk dama lay wax ne tubaab ba ñu amee am nag yu feebar dañ ne lekkatuñu yàq ginaar yi feebar ñu ne lekkatuñu ko mbaam koy feebar ñu ne lekkatuñu ko lu ngeen bëgg ñu ne jën yéen yan yoon Afrique li leen Gambie Sénégal
accord signé tuñu accord dañuy def lii la mooy partenariat tripartite boo xam ne ci activité yi ñuy coordonné lépp na nekk ci loo xam ne tey lii dafa am lu ñu dab mooy xale yaa ngi jël gaal di dem ci géej gi di dee nañu ngàllal non li ñuy def na jëlaale ëmbal ci xale yi lu leen dugalaat ci mécc lu leen dugalaat ci koom-koom ay jumtukaay yu liggéey xale yooyu nañ leen fexe mettre leen ci condition yoo xam ne fu ñu làmb rek dañ ne liggéey ngi fi fu ñu làmb xam ne mën naa faa liggéey fu ñu làmb xam ne ku leen jàppale ñu liggéey loolu nag buy am du suñu gouvernement yi ci kaw ne kër ga pay roi bu ooyee cour bi ñu ñëw cour bi ooy askan bi ku nekk nekk ci kër oo sa ndaw le oo sa doom oo sa jarbaat lëkkaloo nekk tool bee di caw di wax boo xëyee nañ fa dem te loo fa mokkal boo xëyee da ngay wax yëngu ku ngeen la nga dem ci ginnaaw tool bi wutub tool di nga béy di nga béy ñu bëgg nag wax ne ñun aada bi ñu am contre ñu buur ku ci nekk nag sa maam ngay uyoo yaa xam jat gi nga yor yaa xam ñaan gi nga yor waaye am na loo xam ne de di ko jombale sa bopp mooy dignité lay doon dignité rek lay doon te moo wax leen nag benn mbir bu ci gën a xataraay de koo xam ne mënoo liggéeyal askan taxulaa jox sa ñaan du soñ ku fi liggéeyal askan lu askan wér nga wér ko te jox yàlla suñu bopp mooy fay yàlla na ci yàlla yeggal yéen jigéen ñi nag ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant mbootaay gii bu amul jigéen ñu uti ji ko cin li du lu ko taalaale yéen ñii la xale yi tey bu njëkkee école bu may tamit andil kaye wala ñu dem seen baay seen yaay kaye mu ne ko demal sa baay mu ne ko yaay demal wax ko war nga xam ne jigéen ñi sës ñoo bokk tey li ngeen def dagale jigéen ñi Sénégal ca penc ma ñu bokk ak yéen kay fóot ñu di ko fay kay jaay ñu di ko fay ka bëgg wuti lebal ñu lebal ko mu liggéey na ngeen jàppale modèle boobu ngeen ñëw waxtaanewaat ko fii ak sunu jigéen ñi jàppale leen ba ñu am loo xam ne ku leb doo tiit ka mooy fay doo tiit yàlla na ci yàlla ñu ngi leen di gërëm di leen sant ngoon la woon faa koon ñaakoon ku ko tekki rek daanu nga sax daanu sa lamba yaa ko bëri yaa ko daanu waaye ku fa taxaw sax sa am nga ngërëm cant ñi yàlla si la laa di gërëm di leen sax di leen jox rendez-vous ci kanam tuuti ngeen gisee suñu consultant mu wax leen caxar méngetal mbéy gi coopération partenariat liñ ci xaar liñ ciy bokk ak fu ñu koy yóotu ji yàlla ci yàlla yaa ngi xam ni mu jotul xel waaw bismillah Conseil des notables Lebu. I've started by greeting the kings, the ambassador, and all the protocol that are here present, ranging from the culture that we share between the Senegal and the Gambia, that warranted this project to come around us here. And it is all about food. How are we going to have that liberty in terms of creating or providing our own food? He has the belief that if we are to import, we do not know the type of chemical used in order to have that yield. But nevertheless, if the project is here, and we try to do all the best to provide what we can provide within us here, that will be very, very good for the video users. But as we embark on, we are embarking on the other side of the imported material. This is why, this is why we are having diseases that we cannot understand. But if we have our own made up under agriculture anything that we yield from, we can easily get to the river and get the fish and put it on top of it and eat without any fear
that we may end up having diseases. Because if we get in too much, we depend too much on what the West brought for us. This is why sometimes we end up having those different type of diseases that we cannot understand their natures. But nevertheless, as levels, they went to the history of the levels up to even achieving and getting to Senegal, the white people coming into Gore and the likes. That one I cannot get deeper there. So therefore, he said, we cannot achieve dignity when we do not put ourselves as we have our own dignity, we don't consider it. So, but putting forward dignity is, we own it, we can be able to forge ahead without anything going backwards. So for that being the case, he greeted once more and realized the importance of the ladies that are here in our midst. Thank you for your kind attention. Senegal, waaye dañ naan Sénégal bi parce que ñu mel ni ay candidat bo léegi sénégalais la ah Mohamed Tall aussi mu ngi fii sénégalais la madame Condé aussi mu ngi fii sénégalaise la mu tekki ne daal ñun dañu jaxase nag ba daanaka daal kuréel gi nga xam ne dañ ko fi bëgg a teg mu nekk kuréel gi saytu projet bi ñun dañ ko tuddee Sénégambian Agriculture Alliance Project pour que ñëpp xamee ko noonu mu tekki ne nii ñu ko defee rek pour leeralante la rek njëlbeen gi nga xam ne moo indi joxante loxo bi waaye ginnaaw bi ñu joxantee loxo dañoo jaxasoo ba nekk benn jëm léegi nag ñu bëgg a jox Councilor Trust comme ni ñu ko présenté maanaam léegi bi nga xam ne moom aada cosaan ak sàmm moomeelu maam moo tax ñun ñi ñëpp ñu taxaw fii ñoom tamit li nga xam ne moo leen tënk ba ñu ànd nekk benn say ñoom tamit ñu leeral ko wane ne ñoom ñi kat seen bëgg-bëgg mooy dimbali seen bopp dimbali Gambie yëpp loolu nekk sous région bi yëpp kon ñu jox président bi mu sànni ay kàddu balaa ñuy continuer bismillah. di nuyu CNR ñëpp ñu jógee Sénégal di nuyu suñ jigéen yi toog maa ngi leen a wax ne jërëjëf si seen teewaay bi surtout suma jabar ku tudda madame Jammeh maa ngi leen a wax ne jërëjëf si teewaay kansala nga teewoo maa ngi la wax ne bismillah ak suñ nit ñi yëpp kansala tros maa ngi leen a wax ne jërëjëf si liggéey bu rafet ki ngeen def duma fàtte suma jarbaat di former director nawet Mr. Ibrahima Sagna maa ngi lay nuyu bu baax a baax sa teewaay bi rafet na ko torop maa ngi laa wax ne jërëjëf dana dellu si ambassadeur Seck olof Njaay ñu ne boo fàttee démba doo xam fi ngay jëm Mr. Seck maa ngi laa wax ne jërëjëf gannaaw yàlla moom moo tax bési tey am maa ko wax ne jërëjëf xamante wuñu woon bi foofu waaye si biir gàtta bi ni time bu gàtta bi ni bu ñu xamante amoon dëgga dafa ubbi buntam si ñun bu ñu demee ci ko first time lu ñu waan mooy maa ngi leen seen gannaaw lu ma mun pour def ko dina leen def te loolu la gis si waxam te def na ko maa ngi laa wax ne jërëjëf
Mr. Seck ñun première nit koo xam ne ku am marka bu rëy surtout ba ambassadeur mooy première ambassadeur pour taxaw si suñu office moom mooy première xaw ma ban kaddu laay am pour wax la ni emu fa first invitation bu ñu def mooy def ñu invite bu ñu doon ubbi bridge bi su ngomeen mu fi am nañu waaye moom mooy first ambassadeur pour invite ñu dem si emu fa góor bu ñu doon am programme si Ziguinchor boobu mooy di biggest one mooy bu gën a rëy bu mu def si consulat mooy dama leen ay invite ngeen dem Casamance am na flori bu fa nekk ak ngeen waxtaan ak ñoom te ñu gis ne buñ fa àggee loolu lañ def gars yi téye ñu ne dégga ñun yëpp Sénégal bi def nañ ko si Ziguinchor kuy sabab bi mooy moom te duñ ko mun a fas kansalaatoro du ko mun a fas fate forever si biir boobu lañ xamante ak CNN seen président toog nii man tam ma toog nii ñu toog ñu nekk di waxtaan si olof ba yëfi projet bi ñëw mu ne ma am na beneen bu ñu mébétoon fii waaye demut ma ne ko incha allah bu soobee yàlla léegi am nga association boo xam ne bu jub ba pare xam na lu mu war a def soobee yàlla projet bi ngay def nii danañ ko def ma ne ko diw moo xam ne mooy Mr. Fodé Seck te ñun duñ ko musa bool noonu lañu waxtaane foofu si Ziguinchor du benn nawet du ñaari yoon ñu dellu si ñu ne ñu danañ am waxtaan fii ñëw nañ fii ñu waxtaan ñu dellu ñu ñëw alhamdulilah tey ñu ngi nii fii maa ngi leen a wax ne jërëjëf CNN emuñu fa sax gars yi dañu yóbbu ba conkes yi man mosuma fa dem sax conkes yi ñoom tam foofu lañ xamante ñu ne ñu foog ñu ngeen dem ñu tam ngeen gis ngeen gisuñ area yàlla def ñu dem fa fanaan fa ba ñaari yoon ma ne la léegi bala la ñu dem so loolu yëpp sabab bi si moom la sa seet ñu ngi laa wax ne jërëjëf te bu soobee yàlla danañ dem ci kanam suñu député wax na fii ay code ne ban how do you call it interest ban buggeel ngeen am boo xam ne dana dem ci kansala ak ñu moom suuf bi ban njëriñ lañ war a am yes ban njëriñ la kansala di am ci projet bi ak ban njëriñ la borom suuf bi di am waxoon na ko I think wax na fi ma ne ko incha allah gannaaw man may njiiti kansala trust bu soobee yàlla borom suuf bi dana am ci njëriñ kansala dana ci am njëriñ CNN dana ci am njëriñ
sponsoras tam danañ ci am jël loolu la ko tontu te xam naa suñu waxtaan bi yëpp demoon na ci loolu yëpp moom mu fekkee mu laaj ma question boobu man ko ñun dañ dee wéeroo ak suñu tur mooy Councillor Trust mooy Councillor dañ la fonka loolu mooy turi Councillor te loolu la ñoo dem ku nekk koo xam ne dana ci am jëriñ dana ko moo tax ñu war a wax bari na Mr. Ambassador man la wax ne jërëjëf li nga def this is the biggest project boo xam ne ngay ñëw te incha allah leneen ko doxal ni nga ëpp ñu sa gannaaw mistake boo gis ñu koy def man laa ñaan ngir yàlla diggante séeréer ak Joola wax ñu ne fi ngeen a dem du noonu def leen di ak nekk te yàgg na di la wax ne léegi yow yaay suñ chief advisor la so man laa wax ne jërëjëf di waa CNN jërëjëf incha allah. ñoo xam ne seen ñàkk bopp la ñuy dundee am fulla ak fayda ak jom dañ ku leen yàq duñu dox ci ay caaxaan xamuñu ko bugguñu kuy caaxaan sax mënta ànd ak ñun loolu mooy conseil des notables bi kon bu ñu yàlla dajalee ñu fas yéene ànd liggéey loolu mandarga bu wér la kilifa gi nga xam ne itam moo tax ñu daj kon moo tax yaakaar mën na gën a yaatu ñu jàpp ne incha allah suñu borom li nga xam ne dëgg rek la bëgg dinañu jàppale pour dëgg sax ndax ay valeur la yoo xam ne àdduna da ko nar a tàkk te suñu maam yi si lañ doxee ba léegi ni lépp rafet lépp jub lépp jaar yoon kon ñu leen di sant itam bu baax président suñu yaakaar gën na taxawat ñu jox sëñ Ousmane mu mottali li président wax sànq bu ko defee suñ si paree loolu waa Kora tëj jataay bii nii ñu dem pause rek dellusiwaat def présentation bi incha allah. Silla, and thank you very much to everyone who came to attend this program here today. Today is the happiest day I've ever had in my life, and I have a reason why I'm saying that. I am a member of Councillor Trust plus many others present here. Others are on the ground in the Phoenix. Councillor Trust is an organization here in the Gambia which had its office in the Phoenix, not even in the campus, in the Phoenix for that matter, in our village called Biam. And all of us come from that end. So we travel to Phoenix to do all our meetings. Councillor Trust was registered in 2005 as a district-based organization. In those days, we contribute. I remember our first contribution, we are contributing each $50 just to come together, put down some knowledge together, and try to seek a way forward. We are crawling on that. Anytime we want to have meetings, we always contribute. Anytime we want to organize seminars, we always contribute. We write donation letters here and there. We send voices to go around the office in the Gambia here. Businessmen, we have been doing that for years. After some time, we decided to register as an NGO because contributions that we had, we are able to save a little bit. If in papers, we contribute to buy papers. Talk less of a laptop or a pen, or what, even a pen we contribute to buy. We contribute to buy our own food during our own workshops. So while we were doing that, ideas came that we should now try to develop project proposals to see how can we uplift the living conditions of our people, living conditions of our people, especially the rural people. Because in any country, rural people are always, how can I say, are always people who
development don't reach them early. There are people who are unreachable. So we Council Trust as a body, we thought it important that those people who are unreachable, how can we reach to them? And we have the capacity of reaching to them. In fact, that created more of our commitment that we have to do something for our people in the rural areas. Because in any country where you go, you can see the difference between the urban people and the rural people. And we want to break out that bridge. That was our main aim and objective. And we did it. We are developing project proposals here and there, trying to market them, until, fortunately for us, we came across Senegal or Gambia. I have to repeat again. I'm sorry if Mr. Fode said your name will be shouted here over and over. You're going to make it a song today. Until we came across Mr. Fode's office, when we wrote one of the project proposals for his office, he welcomed us and called us, as my chairman just mentioned. Fode among all the dignitaries in the Gambia and Senegal, Fode was the first person or the first ambassador or MP who ever visited our office, up to our local cares that we had in our office. He showed them, up to now, these are the cares we have in our office. We have local cares. We don't even have this type of things that we have here. Our office is full of local materials, because why we don't have. But that doesn't make us to withdraw. We said we have to hold the bull by the horn and move. Because poverty is never leveled on somebody's face. You have to work hard. And that's why myself and the chairman plus many other members here, and we have very strong women also among us, they are always rallying behind us. Despite we work tirelessly without a penny, they are always behind us. And one of them is solely here with us, called Mrs. Zono Jambe. And I am listening. And we have my other members, people like Mr. Bakari Bojang, people like Suleiman Baji, people like Usman Bojang. Count them. I count people like Omar Sane, they are all here with us. These are the group that we work hand in hand, tirelessly every day and night. Since this date was established here, the earliest days that we go to bed is 2 o'clock every day. Even yesterday I was with my eye for 2 o'clock, just to make sure this day becomes a success. Not for us only, but for our people behind, for the Gambia, for Senegambia, and the country at large. Now that this project has come into our hands, I can now say, yesterday if you asked me whether the project is in our hand, I will say no. But from this minute, I can say now, the project has come, it's now in our hands. But yesterday, if you asked me, I'll say no, we only heard of the name. We are supposed to do, we've done what we are supposed to do. That when this project came up, all the stakeholders in the government level were highly informed. Letters were sent to them, we visited their office, and they highly welcome this project of a thing in the Gambia, because they know it's going to create a positive impact for both Gambia and Senegal, especially the rural people. Because as the former speaker said, agriculture is everything. So a project like this has been in agriculture, feeding. If you have enough food, we have no trouble. But when you are hungry, we have problems here and there. And I guess this project of a team are the type of things that can change Africa. Then why can't we join together and change Africa? Here, I'm not talking only Gambia and Senegal. We are talking of Africa, because food is a problem in Africa. Then I would rather say we are very happy to host this project in the Gambia. On behalf of our government, and on behalf of the government of the Senegalese, we are happy to host this project, and I believe, and I hope the two presidents also will work hand in hand to make sure that this project is a success in the Gambia. Because to me, it looks like a live project. It can only be live if you all come together and work hand in hand with honesty, without politics for that matter. Now, I can continue talking about tomorrow without finishing. But all the same, as a start, we are all, as Gambians and Senegalese, we are welcoming this project into Gambia, especially to the land where it's going to. Because in such a project, without land, you cannot implement it. Thanks to God, Fonyi people, the people of Santamba village in Fonyi Kansala, were so open-heartedly that they have given this land
to Councillor Trust for the project for development. And just one of the elderly members, the Alcalo and a youth from them, is already here with us. I'm happy that they are here and they are hearing all this talk and they have seen the attendance of people who came to inaugurate this particular project. We all know this project, when it's kicked off, there will be a lot of opportunities for Gambia, especially for you. Because if Gambians are going to get a benefit out of it, what about the people who host it under their knees, under their beds? We expect them to have more. So when this project was taken to a point and it was informed, people were moved, they were emotionally moved about the project. Because no matter how small your understanding might be, you've already seen that this project, if Allah brings it to our hands and is implemented, there are a lot of job opportunities. There are a lot of skill transfers. And that was the aims and objective of Councillor Trust. And not only that, Councillor Trust have been working for projects between Gambia and Senegal. Peace building beyond borders. In fact, that was what made Senegal Gambia more interested in our organization. Because you don't only work on the Gambia. We create project proposals. There was a time we did a trip along all the borders of Gambia and Casamance, Senegal, trying to see all the hospitals in the Foyes that in the border that are not up to standard. We have a lot of small health centers along the border, and most of them, I can say, they are outdated. They don't even have good medicine. They don't have even good hospital, no good buildings, beds, and things like that. That project proposal was a type of a thing that we also developed, and it's already on the way, Mr. For the sake for information, it's already ready, and this is the only gate we have seen. It's coming over to you again. We want to upgrade all the health centers in the borders of Gambia and Senegal, because Biam is the only big hospital around that end, and they travel kilometers from Casamance and the end border coming to Biam, which is giving a big hectic to most of the patients coming over. There was an incident I remember. A woman was coming all the way from Casamance to the Gambia hospital in Biam, and unfortunately for them, when they came to a village called Kappa, just around the border, there was no transport, the medical team was not well equipped. When the time came, this woman has to deliver at a wrong place, the woman passed away, and the baby also passed away. In fact, that also injured Councillor Trust to be working more on that project proposal to make sure that all the health centers around that end are upgraded. This is one of the major projects that we have for marketing at the moment. Now, Gambia and Senegal, we are a family. And I believe with this project, Gambia and Senegal will become more of a family than before. This project can bring a lot of relationship. It can bring peace between the two countries. Therefore, as I said before, I'll continue talking about it tomorrow and never finish. I'd rather prefer to end here and thank anyone who come to attend this occasion with the help of God. May Allah bring this project to a success so that it benefits both Gambia and Senegal. I thank you all. The landowners, Mr. Modu Bojang and the elderly person from the village are also here. I would like them to stand so that all the members here will see. One is called Mr. Alaji Fai Bojang and Momodu Bojang. Over there, Mr. Silla. Fai Bojang and the other one is ay kàddu yu gàtt rek seede ci ki nga xam ne mooy son excellence l'ambassadeur pour le SEC bu Nations Unies pour sous-région bi mu wax tuuti rek ci moom ci ay seede bu ko defee ñu jox Sa Majesté Kora mu tëj jotaay bi ñu def pause léegi beneen bi itam mooy seen fay ak Bojang yow li nga boole moom mooy Sénégal bi matal na lépp fay Bojang ñu ne yow yaay Sénégal ñu lay ñaanal bu baax a baax yaa ngi fi teew yëpp yal na yàlla yokk sa fan ay la wér gu yaram yal na ko yàlla def kontaan nañu bu baax a baax jox sëñ Mame Yedou Faye mu sànni si ñaari kàddu rek yu gàtt
bii wax ci mbir da nga bokk ci mbir moomu ñuy wax da nga am loo mën a témoigner ci mbir moomu ñuy wax te témoignage du def dara lu yokkute te yokkute tax ñu fee toog bu ma ko waxulee ba ma ñibbee du ma nelaw loolu tax ma jël kàddu nga sax waru ma woon mënoon naa bañ a ñàkk jël kàddu ndax kilifa yi bu ñu waxee ba pare daanaka rek matal na ah président Kansala Trousse dafa am ci biir mu doon wax léegi ci forêt ay gërëm ay sant te cant boobu foo yi da ko commencé wul ci Kansala Trousse bi mu dégg dafa am mbir mu nekk Ziguinchor di law ba waa Kansala fekk si ko te foo ci boppam moom UNICEF dañ ciy def wàllu réer muy benn structure bu ñuy wax góorgóorlu te ku ñuy wax Khalifa Dramé jiite ko muy festival La Calebasse te la troupe artistique Ngathia de Ziguinchor bokk ci depuis 12 ans ren lañ doon def 13e année waa Kansala fekk si ko waa conseil des notables Lébu du Grand Cap-Vert fekk si ko ba yàlla dogal lii am ma ñëw témoigner yi moo ñu dégg nelaw foo de sec dañu ne Sénégal mais man damay wax international parce que premier festival Congo bañ koy taxawal 24 chaînes télévision ñoo teewoo 35 tours ay groupes sociaux culture ñoo teewoo man laa toog artiste Ngathia ma représenté les Lébu et les Séeréer donc tey ñu ngi ci suñu 13e année boo ñëwee pour la première fois ma jàkkaarloo yow bu ma demee xamul lu may wax Khalifa Dramé donc loolu tax ma jël kàddu gi it bu fekkoon ci ne nii nekkoo ci ginnaaw Khalifa Dramé dem na bay jaay terrain ma xam ci dara dem na ba tey na ay terrain ay bien ngir festival bi ñàkk bañ a am mu ne festival bi di aada ak cosaan ma commencé ko pendant 10 ans 11e année bi ñëw bëgg a suuf du ma ko nangu nga def ci lu rëy ma yëg ko nga dox ci lu rëy ma yëg ko nga wax ci lu rëy ma yëg ko kon bu ma ñëwee tour ak le conseil des notables du Grand Cap-Vert fii te waxuma ko bu ma ñëwee ko dana bi ci topp moo di képp ku socioculture xam na képp koo xamante ni yor na socioculture nekk Casamance gële ma nekk ci village yi ma nekk yëpp xam na yaay kan def nga sa péral yóbbu nga fa sa loxo yóbbu nga fa say conseil ñii nga mujjee yónnee foofu forom bu nekk maa ngi fa teewoo benn forom laa fa musul teewoo 13 ans yëpp donc waa Kansala yi ñu mujjee ñëw te ñoo la wax ju neex ñoo la wax fii ci biir koy sama secrétaire bi maa tàggal wax waaye la ma war a wax ci yow loolu bëri na loolu bëggoon naa wax ak sama secrétaire général ba la toog parce que dafa am lu bëri lu mu ci def dafa jël la tur artistique Ngathia mais comme que moo présenté Lébu yi mu dugal ko ci région yëpp les 3 régions yi nga xam ne moom moo jàkkaarloo Casamance di Kolda di Sédhiou di Ziguinchor donc ñu jàpp ba yàlla yàlla dafa jàpp di gërëm le président du conseil des notables du Grand Cap-Vert monsieur Maodo Malick moom l'infatigable ki nga xam ne lépp lañu teewal lépp lay jàppale allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ñu jox sa majesté le roi Kora mu jël kàddu wax li tax ñu def mooy lépp delloo buum ci mbooy mbooy ndax buñ ne aada ak cosaan moo indi lii ba ñuy jéggi dem ci économie ak développement kon foog ñu cëral loolu itam moom bu ñëwee représenté li nga xam ne mooy aada ak cosaan fii ci Gambie buy buur ñu war koo jox kàddu di leen biral itam ne buur siin ak buur lu waral loolu la
mooy nga conseil des notables Lébu li yitteem bi njëkk mooy dajale ñi nga xam ne ñu ngi suuxat aada ak cosaan ba tax na lépp fépp fu ñu mës di dem ànd nañ seen ñoom dañ leen di demal wala ñu demal suñuy kàddu benn la joxante nañ loxo démb tey soog a ñëw ndànk moo leen tënk waaye ba démb ci suba bokkoon ci loolu ñoom tamit di wax ne naka noonu itam buur yi nga xam ne ñoo nekk Casamance yëpp ñun jël nañ suñu tànk dem ba ci ñoom joxante ñoom loxo ñu wax ñu ne fu ngeen teewal ngeen di fa fu ngeen dem waxal leen lu ngeen fi dina indil leen ñu suñu wàll kon ñu wax ne sous région bi yëpp ñoo fi daje tey dem ci royauté yëpp Casamance waxal ñoom joxante ñoom loxo ñëw fii itam bugg kooraa bii teerlu ñu waxtaan ak moom joxante loxo ñu bëgg loolu gën a yaatu ndax valeur africaine yi gën a sax te gën a dëgër kon ñu jox ko kàddu bi waaye balaa muy jël kàddu bi dañu waxoon ne Councilor Trust balaa mu koy jox kàddu bu ko defee mu tëj jotaay bi bismillah. De la part de Ousmane Diagne, il dit qu'il est vraiment très content aujourd'hui. Donc, pour que le projet Kansala Trust, qui a commencé depuis les années 2005, depuis le bien avant 2005, et c'était à la base basé à Founi. Donc, ils ont commencé avec des difficultés à vraiment y contribuer pour que cette organisation soit bien vivante. Mais en fin de compte, ils ont fini par avoir des dons qui leur ont vraiment aidé à ce qu'ils ont pu avoir maintenant une ONG. Donc, et ça a commencé beaucoup de choses. Ils avaient commencé beaucoup de choses en leur apportant comme propriétaire ce projet, et ils ont dû avancer par avoir beaucoup de chances. Et pour quels sont les bénéficiaires? Ce sont les gens qui sont déjà dans la communauté rurale et non pas dans les villes. C'est parce que l'organisation, bien l'ONG, est de Fogny Kansala. Et où se trouve Fogny Kansala? C'est dans la zone rurale. Donc tout cela, il veut même clôturer ou bien rapprocher ce domaine rural et en ville pour qu'il n'y ait pas de comparaison. Si vous êtes en zone rurale, vous vous sentez comme que vous êtes en ville. Donc il intitule ça encore une fois comme un projet sénégalo-gambien. Et ils disent que en dehors de ça, il y a de ces femmes qui sont très fortes, qui sont toujours à leur côté pour voir que ce projet va en avance. Donc là, le Sénégal, il dit que c'est un projet qui doit bénéficier tous ces habitants de Fogny, les habitants de la Gambie, les habitants du Sénégal et tout le monde entier. Donc, quels sont ces bénéficiaires? Ça va toujours partir dans le côté rural. Et vraiment très important parce que ça leur a amené des échanges dans le côté en essayant de faciliter la vie humaine de ces habitants. Donc, ils sont tellement contents et ils souhaitent que ce projet soit le projet le bienvenu dans le domaine, dans le côté Fogny. Parce qu'ils savent très bien comment ils ont commencé. Donc, Kansala avait même travaillé main à main avec le Sénégal en mettant en rapport quelques projets tels que, on appelle ça la paix, pour que la paix soit parmi les deux frontières. Et autre chose, ils ont bien essayé de créer des postes de santé et essayer de leur financer de sorte que si parmi, à travers les frontières, tout un chacun de nous, étant donné que Sénégalais et Gambiens peuvent s'en bénéficier. Et là, ils remercient grandement tout le monde ici présent de leur
organisation et contribution à la réussite de ce projet. Merci. moome ɗum tawon men kita ko attedi kayra mum men kita ko attedi mu ne gan yu am gan yu foor yi nii be tendula be jayila ila naara jang mu ne mu ngi leen a jërëjëf si seen ñëw bi fii Sénégal ni Gambia be mu naakilum faakili mu ne Sénégal ak Gambia benn baay benn yaay mu taraku baalati mu ne boobu dañ ko fekk lu yàgga e silo min fana wulindi ten yoon bi ngeen ubbi nii Sénégal ye dunoo men tanteli kan ne Sénégal en bu mu jël suñ diggante tubaabolu yen colonial bari wolu moo kee tubaab yi dañu colonise waaye ñun defuñu ko ndeli jàng ñun fii kabiri mama ñolu depuis suñu waajur yi utumon ka dunoo ke kungulal booba dañ dee endo ak boppa Sénégal les charrettes au saabu jàpp mu ne Sénégal moo tax charrette am fii Gambia machine seno karake men na lu ñooy béyee Sénégal le a saabu jàpp Sénégal ñoo tax mu am fii ni inaata woñaa boo la ñëwee si loolu awa i koy naata aada nin coosaan la ñëw ne si aada ak coosaan woy ku jamaale bang boobu lu bari la firle o ñantale biite booba war na am waaye du tey ntedi kara mistake baake mu ne dañ dee mistake ka karan pour jànga digri fenne boo fana ñaa am na lu fa nekk ci kanam wala mu coosaani ni aada mooy coosaan ak aada digri abuka aadoo keenoo du dee defar aadoo abuka coosaani keenoo du dee defar coosaan silameya islam abena dafay ñëw ay cosaan ni aada le tadi defar na cosaan ak aada bara na ko ay men boyindi amansiya waaye lu mu dawal foofu bariwul noonu bari ntelin kara ñinale waaye ñun dañ dee fàtte ñande bu la ñi cosaan ni aada nooma juunale war nañ di toppa cosaan ak aada depuis fu booba a satari fen jaba filita fekk lu bari réer na a satari wonte filda da nga gis loolu du réer tubaaboolu tubaab bi économie yaata Afrique dañ ko jëlee si Afrique journaliste yaata Afrique dañ ko jëlee si Afrique économie mu muneti économique mooy lan abu koy agriculture même foten dafa mel ni agriculture bu ñoo wax ni mandinkoolu ko senooyu mun sum boppa en sim fannoo senoo soosee ñu ne nañu béy ndax ñu moomee suñu boppa waaw no tuura mooy ñu moom suñu bopp ñu moom suñu boppa c'est non tuuri sonne waaw ñu moom suñu boppa ok ni senoo naati boo indee béy hadamadi yaakono si biiri nit ñi imam fentu kooma bàyyiloo dara baaw wala maa béyti parce que loolu mooy yëpp ni senoo ki boo béyee yeddala so keɓe nin kara kurkurol le loon tede kara faya kurkurol ñoom am na ñuy ndee waa kurkurol biri tubaabol naatan kara wolle fanni bu tubaab yi ñëwee loolu lañ dee feesal wala mu buntumuti mooy buntum mooy waxande daal ok ni nga buntumul faata bi bu waxande yi feesee din soolu kara sam wala kono ne foofu la ñoo jëndee nag beyaŋol kara sam wala kono foofu la ñoo jëlee juri awa isaaje soto naata nga gis ne am ñëw na a satare buntumu ñing a tara pukus bi aɓe faariŋ mu ngi fees beyaŋol surtout korda kono yaa gis béy mun nañ nekk si biir kër nin soolu surtout korda kono nag yi nekk si kër ga wala keta kordaale économie ti fo ay assisia mooy économique de kër gi ok nde kumo jamfandi loola mu ne ɗum nañ guddal wax bi ndusolaata baake mu ne kontaan na lool ka kafu ñooma pour ñun yëpp ñu ñëw toog benn bërëb ñi mu sila baalati mu ne bii yoon bu rëy a rëy ay sila lay yelentel téema jàng yoon moo ubbi fii si suñ diggante fii saayin léegi nii ntela naani saayin téema bu mu ñëwee ak léegi duniyaa ko mu kawandi kuubaalati mu ne yëfi aduna yëfi kaawand la
awa askenyi silati dafay nekk moom yoon e membe kala itel la jare itel mumenti pour mu nekk ñun yëpp dañu non non itel mumenti yéen naka ngeen mel pour que jamanaati moolu tema pour indi jàmm si diggante nit ñi pour que kambe wonaati moolu tema pour indi déggoo si suñu diggante bari doobe kaccaanoo la jàng ne loolu yëpp dañ ko mën a waxtaane mbisoo laata baake mu ne kontaan na lool ale ñi menge foo ñi kansala lii li ngeen def nii foo ñi kansala bébé karan na ñin nani ñun yëpp dinañ ci jàngee dem seen laalati moom béykat la ngaratiyoo sene dafay béy gerte garama ñoo ni solu ngara béya nga bula def de am nag yi mooy bàyyi ni ye senoo kuwo naati buñ indee yëfi béy o mun del béla bandu o mu kubaale tinde ko lu rëy la si suñ ñaari dëkk awa mbe musolu fana tendu la ne mu ngi waat jërëjëf jigéen ñi Sénégal musolu Sénégal jabar Sénégal i kara loo men awa awarta baake dafa rëy toor bari leftale sim fanan karandi waaye dafa bëgg am ngeen jàngal ko musu jamaale ben tel fanam mu ne ñu ngi amee moom mu ngi amee jigéen yu bëri ci kanam nin dun ka futa ñooma suñ booloo awa isaje si londol di fana na fi ni la dana kacca jamaale kala nyaado mo joxante ay be tendula ne su leena wal be jayila mu leena wal fo ala si barako ke ñing ko yàlla def barkel si suñu programme pour ka ka kanna ada pour ñu travail be suñu aada ñu fonka ko bu baax ñu dunda ko bu baax am njariñ mu am njariñ si ñun yëpp suñu dundoo ko suñ ko dundul dina am feebar du dem suñu maamu yi ak suñu jamaano yu bari passé dañoo fàtte suñu aada yi ak suñu coosaan suñu bàyyi loolu rek dina indi yàqu li bari dëgg la because dañoo jël yoon tubaab suñu jël yoon tubaab du baax tubaab dañoo ñëw fi jël suñu yëpp yóbbu ko suñu aada suñu coosaan ñu bañ ko ñu réer ko loolu la ñu dee am problème dama kontaan trop man kay danaa ñaan yëpp yàlla def fi barke because ñun suñu diggante minute bi ñu waxtaan indi na yu bari de mais su paree fii dinaa wax ak ngeen ñun yëpp dañoo dem foofu ñu toog ñu indi loolu ñun ak yi ñu ñoo ñëkk a mbokk mais seetaan dafa dee dunda fu mu neexee moom tam loolu la dunda ok ma bàyyi wax bi dellu santaat bu baax di wax ne wax dëgg yàlla lépp rafet na niñ ko tëral nag weesuwul ñu jiital gën a xamante mooy li ñu waxtaane ci suuf ba léegi moom lañu waxtaane ñu gën a xamante woon nañ naam waaye gën a xamante am na ginnaaw bi ci kàddu yu rafet yi yëpp jubee ci suba ak léegi li ci topp nag mooy bu ñu dellusee incha allah ci pause bi ñu waxtaane fi ñu jëm lan la ak nuñ koy defee bu ñu dellusee incha allah ñu bàyyi représentant bi nga xam ne moo représenté partenaire stratégique bi technique et finance mu présenté projet bi ñun ñëpp ñu gën ci xamaat gën ci ubbeeku bu ko defee dinañu dimbali ñu mën a fésal li nga xam ne moom la ñuy xaare nguur yi ak partenaire stratégique yi pour ñu jàppale ñu dañu tegu ci yoon ñu gën a jub ndax projet bi mën a gaaw te yéwén ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu dem def pause bi ñu dellusiwaat ci jàmm incha allah ñu jël juste 30 minutes rek ndax comme bés bi dafa xat. Commercial, good commercial about the product we will have and what should be the partner for that and how we're going to make economic growing around this project in agriculture and poultry. So I'm going to let this guy, the consultant, Idi Chow, his name is Idi Chow, and he's going to make the presentation. Comme nous l'avons Idi Chow, pour la présentation du projet, pour que ñëpp gën ci am daal lu gën a leer ci seen bopp. waaye ñu defee ci suba bi présenté conservateurs ñun conseil des notables léegi dafa am léegi yoo xam ne ñu ngi fii si Gambie
ñun dañoo bëgg bu projet bi taxawee ba taxaw ñoom ñu ñuy waxal ñu ñu jëfal si suñu place ndax jàpp nañ ne ñun ñooy ñoom ñooy ñun. limoon naa leen sànq muy Mamadou Daal ku mel ni Mr Fall limoon naa ko sànq itam ba li nga xam ne moo ñuy lëkkale ñooñu daal dinañ nekk ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ne suñ fi nekkul ñu ngi fi ànd cancer la jaxasoo nekk benn nit pour liggéey ngir projet bi jëm kanam donc maa ngi bàyyi juste di leen caaw. projet bi parce que projet bi ñi nga xam ne ñoo ci nekk lëkkaloo waaye li ñuy wax build energy service ak général moom ñoom ñoo bokk di liggéey ci wàllu énergie renouvelable donc la dernière société bi ñuy wax build energy service ubbi nañ seen bureau actuellement à Dakar te yàlla dafa def ne un Rufisquois moom moo ko yor bu ñuy wax El Hadj Fall El Hadj Fall moo fi indi une centrale solaire boo xool je pense que ñëpp dégg nañ loolu mooy la première centrale solaire au Sénégal boo xool moom moo fi indiwaat avec les Italiens léegi Italiens yooyu ñoo créé société bi ñu tudd Build Energy Service. comme message mu nekk daal ñaari doomu kër yoo xam ne vraiment ci wàllu développement rek la ñuy yëngu kenn ki moom moo fexe ba indi la centrale solaire de Bokhol avec des Italiens léegi bi ñu installé ba pare moom mu créé société boppam ñaari société yooyu laa doon présenté di wax ne ñu ngi au Sénégal mais dinañ dem Burkina Faso dinañ dem Sierra Leone bu ñëwee ba ci biir document bi lettre bi leen waa Sierra Leone ministère chargé de l'énergie bu mu leen bindal dama ko def ci document bi pour ñun ñu xam ban démarche la ñu war a mën a jël ak seen ministère bi nekk fii pour affaire mbir yi gaaw première option bi ma leen présenté ñoom en 4 mois lañ koy liggéey en 4 mois donc bii mooy option bi nga xam ne moom lañ choisir pour Gambie mooy option 1 c'est là donc option 1 bi gis nga li tax mu am solo mooy da ngay mën a def yeneen activité régénératrice de revenu ci biir maanaam di nga mën a bay ci biir di nga mën a def agriculture ci biir et aussi li ci am solo mooy fi ñu koy installé ndox du fa dugg boo leen gisee fii dañ fi créé benn sillon boo xam ne même bu doon taw ndox bi day jaar ci rebord yi daal di def mais fi ñu koy installé rek day nekk foo xamee ne maa ngi koy wax sànq il faut que côté électrique yu mag yi jaar fa mais aussi il faut que mu nekk ci milieu boo xam ne c'est dégagé xam ne soleil bi parce que soleil lay capté donc gis ngeen activités yi ci biir li mooy culture sous serre non seulement yaa ngi produire énergie ci kaw mais surtout yaa ngi koy optimiser di créer emploi mais aussi di def tout ce qui est agriculture gis ngeen yëpp ay produits la yoo xam ne ñu koy def ci biir seen serre yi gis ngeen comme li ma leen doon sànq waaw mën nga dem élevage sous serre pour wàllu tout ce qui est agriculture jëm dañ koy def ci biir gis ngeen ginaar yi ok gis ngeen yi fiche technique bi tamit fiche technique bi ñoom si zone yi nga xam ne mën a fara ñu nekk la ñuy expérimenté type de variété yi genre variété yi quoi mais zone bu nekk ak production bi fa adapté li dañ ko fi def rek pour ñu xamee ne vraiment lu bari war nañu si mën nañ fi def recherche action comme ISRA yi muy def au Sénégal pour xool ban culture moo adapté si zone bi nga xam ne moom lañu nekk donc moom lañ